a los 10:17 a.m. del 3 de marzo de 1943, por Papi. Gun de currenta y siete años se encontraba en la sofocante pista de aterrizaje de Port Moresby, Nueva Guinea, contemplando los dos bombarderos B-25 Mitchell que se dirigen con estruendo hacia la pista, preparándose para atacar un convoy japonés que transportaba casi 7,000 soldados. El calor relucía en la pista. Los motores tronaban como tormentas, y el aire húmedo vibraba al ser atravesado por los hélices. Desde cada cabina, los pilotos levantaban los pulgares, confiados pero tensos, por cada hombre a bordo de esos bombarderos sabía que la misión que se avecinaba decidiría el destino de Nueva Guinea. Gunn había pasado toda la noche anterior caminando de un avión a otro, revisando personalmente cada montaje de armas, cada rampa de alimentación, cada perno que sujetaba los 14 cañones de calibre 50 de disparo frontal que había instalado en secreto en cada avión. 168 cañones en total, ninguno de los cuales existió oficialmente. Gunn no era un oficial. Técnicamente, ni siquiera se suponía que debiera tocar esos aviones. Un ex-mecánico de la Marina convertido en piloto de avión civil, carece de rango, autoridad y permiso para rediseñar bombarderos estadounidenses. Pero durante meses había estado desmantelando aviones abandonados en descuises, cerrando metal con las manos en carne viva, ensamblando potencia de fuego de maneras que violaban todas las regulaciones impresas en el manual de mantenimiento de las fuerzas aéreas del ejército. Estas armas eran ilegales, improvisadas y no estaban aprobadas, y en cuestión de minutos estaban a punto de desatar más destrucción sobre una fuerza japonesa que cualquier ataque aéreo de la guerra del Pacífico hasta entonces. El convoy japonés que se apuraban a interceptar había zarpado de Rabaul hacia Lee. 8 transportes repletos de infantería, 8 destructores como escolta, casi 6,900 soldados en total. Si esos soldados llegaban a su destino, abrumarían los débiles defensas aliadas en Nueva Guinea, y potencialmente colapsarían todo el frente. A la quinta fuerza aérea se le había dicho en términos inequívocos. Asterisk detengan es convoy o pierden Nueva Guinea asterisk. Los bombardeos a gran altitud ya habían fracasado. Los B-17 y B-24 habían atacado el día anterior lanzando docenas de bombas desde 3,000 metros de altura. Consiguieron ralentizar el convoy con algunos impactos, pero los barcos siguieron avanzando, los soldados sobrevivieron y la amenaza permaneció intacta. Durante 18 meses, Estados Unidos se había esforzado por destruir buques en movimiento con bombarderos de nivel. Desde grandes alturas, las matemáticas simplemente no cuadraban. De cada 100 bombas lanzadas contra un buque en maniobras, quizás 3 impactaban. Los otros 90 y 7 se hundían inofensivamente en el mar, levantando chorros de agua, inútil mientras los capitanes japoneses zigzagaban tranquilamente sus barcos para alejarlos del peligro. El Pacífico era demasiado vasto, los barcos demasiado móviles y las bombas estadounidenses demasiado lentas. El general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, llevaba mucho tiempo frustrado leyendo informe tras informe donde las tripulaciones describían quasi accidentes, vientos cambiantes o giros evasivos. Todos sabían lo que significaban esas palabras. Asterisk falamos otra vez asterisk. Los bombarderos en pecado de la Armada podían impactar barcos. Los submarinos podían derribarlos. Pero en el cerros del Pacífico simplemente no había suficientes recursos navales. La carga recaía sobre la fuerza aérea y esto estaba fallando,
que necesitaba un avance revolucionario, algo radical, algo nuevo, algo que no dependiera de intentar lanzar una bomba en cada libra sobre un barco que giraba bruscamente debajo. Encontró es avance en un hombre que había estado ignorando las reglas desde el comienzo de la guerra. Paul Irving Gunn nunca estuvo destinado a regresar al servicio militar. Había servido en la Marina durante la Primera Guerra Mundial. Había aprendido todos los trucos del mantenimiento de aeronaves. Luego se mudó a Filipinas. Se convirtió en piloto de avión y construyó una vida pacífica volando carga y creando una familia. Cuando los japoneses invadieron después de Pearl Harbor, Gunn subió a su familia al un barco con destino a Australia, se cuidó para evacuar a los oficiales de inteligencia y soldados heridos, y finalmente se unió a las fuerzas aéreas del ejército como asesor técnico civil, un estatus no oficial que significaba que técnicamente nadie podía ordenar que dijera lo que estuviera haciendo. En marzo de 1942, mientras trabajaba en un cosa P-40 a los afueras de Darwin, Gunn recibió el telegrama que le destrozó el mundo. El barco que transportaba a su esposa y sus 4 hijos había sido hundido por un submarino japonés. Todos a bordo habían desaparecido. Edades de 8 once, 3 y 16 años desaparecieron en un instante. Dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo y siguió trabajando hasta que alguien le preguntó si estaba bien. Gunn respondió en voz baja que los japoneses se lo habían arrebatado todo. Y desde ese momento dedicó cada aliento, cada hora, cada gramo de habilidad a arrebatarles todo lo que pudo. No con discursos, ni con medallas, sino con máquinas diseñadas para matar soldados japoneses con rapidez, sin piedad y en cantidades ateradoras. Ahora, al ver los dos B-25 modificados despegando hacia el cielo, Gunn supo que ese momento representaba la culminación de su ingeniería impulsada por la IRA. Estos bombarderos no eran diseños de fábrica. Eran armas que él mismo había forjado con piezas recuperadas, componentes robados y una furia descarnada. Y hoy esas armas volaban para interceptar el mayor convoy de refuerzos que Japón había intentado en la región. Había mucho en juego. Si los japoneses desembarcaban esas tropas, Nueva Guinea podría caer. Si estos bombarderos fallaban, miles de soldados aliados morirían. Pero si las modificaciones de Gunn funcionaban si todos esos cañones de proa se abalanzaban sobre el enemigo como él imaginaba, entonces el ataque podría reescribir la guerra del Pacífico. Gunn observó el despegue del último B-25, con sus motores rugiendo mientras ascendía sobre las montañas cubiertas de selva. La luz del sol reflejándose en los cañones metálicos que sobresalían de su muro. Prueba de lo lejos que estaba dispuesto a llegar un padre afligido. No sonrió, no aplaudió, simplemente veía como el avión desaparecía en la distancia, sabiendo que en 18 minutos de batalla esos aviones podrían lograr lo que meses de ataques convencionales no habían logrado. Y si tenían éxito, miles de soldados japoneses morirían por un mecánico sin rango, sin autorid, y sin nada que poder había convertido su angustia en potencia de fuego. Desde el momento en que Paul Papi Gunn supo que su familia había sido asesinada, su misión en el Pacífico dejó de ser una estrategia abstracta para convertirse en algo personal, despiadado y singular. Quería pagar a los japoneses de la forma más directa que conocía, a través de las máquinas que reconstruía con sus propias manos. No habló de venganza, no despotrico, no maldijo. En cambio, destinó todo su dolor y furia al rediseño de aeronaves, para que pudieran matar con mayor rapidez y eficacia
Conversion. Do coda bombardero quetucoba en un arma disanoda para la maxima destrucción. Y la necesidad de esa destrucción nunca había sido tan urgent, porque las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses estaban fracasando contra los buques japoneses. El ejemplo más evidente se produjo en agosto de 1942, cuando una fortaleza voladora B-25 avistó un crucero japonés cerca de Bougainville. Debería haber sido la oportunidad perfecta para un impacto decisivo. La tripulación ascendió a 600 metros, se alineó cuidadosamente y el bombardero calculó sus ángulos utilizando la mira de bombardeo Norden. 8 bombas de 250 kilos cayeron limpiamente, atravesando el aire húmedo, y se estrellaron en el océano a cientos de metros del objetivo. El crucero simplemente se dio la vuelta al caer las bombas, y todo el ataque resultó en nada. Es follow no fue único, sino común. Decenas de misiones terminaron de la misma manera. Largas horas en el cielo, cálculos precisos y cargas de bombas desperdiciadas mientras los barcos maniobraban para alejarse antes de que los bombas alcanzaran el agua. La física del bombardeo a gran altitud hace casi imposible impactar un barco en movimiento. Un buque navegando a 20 nudos viajaba a más de 9 metros por segundo, y con los bombas tardando casi 24 segundos en caer desde 3.000 metros, cualquier giro evasivo significaba que la bomba impactaría donde había estado el barco, no donde estaba. Los capitanes de submarinos alemanes habían aprendido esto al principio de la guerra, calculando los giros bruscos en cuanto veían caer las bombas. Los capitanes japoneses usaron la misma táctica con una eficacia letal. Los bombarderos estadounidenses comenzaron a reconocer el patrón, reportando las mismas frustraciones una y otra vez. Los bombas fallaron, el barco giró. El océano se tragó todo lo que dejamos caer. Para septiembre de 1942, la tasa de impacto de la quinta fuerza aérea en barcos en movimiento se había reducido al 3%, 3 impactos por cada 100 bombas. Las tripulaciones intentaron ajustar las tácticas. Algunos experimentaron con el lanzamiento desde altitudes más bajas 5.000 pies, luego 3.000, pero cuanto más cerca volaban, más preciso se volvía el fuego antiaéreo japonés. Si bien un punto de lanzamiento más bajo significaba que el barco tenía menos tiempo para evadir, también significaba que los bombarderos estaban dentro del alcance perfecto de los ametralladoras y cañones montados en todos los buques de guerra japoneses. 2 B-17 fueron derribados al intentar ataques a baja altura, y 3 más regresaron tan dañados que nunca volvieron a volar. Nada pareció funcionar. El general Kenny revisó los informes, consultó con los pilotos y escuchó respuestas idénticas cada vez. Los bombardeos a gran altitud no hundirían barcos, no los que se movían, no en el Pacífico, no bajo estas condiciones. Alguien del equipo de Kenny mencionó una técnica peligrosa que los australianos habían probado. El bombardeo a baja altitud, un método en el que los bombarderos volaban a una altura de hasta 60 metros y lanzaban bombas que rebotaban en el agua, como piedras que rebotaban antes de estrellarse contra el casco de un barco. El concepto era prometedor en teoría e incluso había tenido éxito una vez en Europa, pero los riesgos eran extremos. Volar tan bajo significaba mirar directamente a los cañones de cada arma en la cubierta enemiga. Era un disparo a destiempo,
una ráfaga de fuego desafortunada, y el bombardero quedaría destrozado. Que ni sabía que la idea resolver el suicidio, pero también era la primera que ofrecía siquiera una posibilidad de éxito real. Ordinó voluntarios para el entrenamiento experimental de ataque a baja altitud. De todo un comando de bombarderos, solo 8 pilotos se presentaron. Ambos que habían lands, 8 bombas una y otra vez sin lograr impactos. Ambos lo suficientemente frustrados como para intentar algo radicalmente diferente. Uno de ellos era el capitán Edlana, un tejano de 28 años que había volado 2 misiones contra buques japoneses sin registrar un solo impacto directo. Lana estaba decidido a que el bombardeo de asalto funcionara o morir en el intento. Gunn ya estaba destinado en Puerto Moresby cuando estos voluntarios comenzaron su entrenamiento. Observó a los bombarderos volar a baja altura sobre las olas lands, ando bombas de práctica contra barriles flotantes. A veces las bombas saltaban correctamente, a veces se hundían en el agua y desaparecían. Incluso en misiones exitosas, Gunn observó el mismo follow. Cuando el avión se acercaba a objetivos a 60 metros, estos quedaban completamente expuestos. Con un solo cañón de proa en el moro, el B-25 no tenía suficiente potencia de fuego para suprimir a los artilleros enemigos durante la misión de ataque. El bombardero manejaba es único cañón, y se apuntaba o ajustaba la mira. El avión no tenía ninguna defensa frontal. Gunn acorraló a Larner tras un vuelo de entrenamiento, y le preguntó sin rodeos si un solo cañón en el moro era suficiente contra un barco cargado de armas antiaéreas. Larner rió con amargura. Un solo cañón no solo era insuficiente, sino suicida. Pero no sabía qué hacer. Entonces Gunn formuló la pregunta que cambió la guerra aérea del Pacífico. ¿Y si tuvieras más cañones? Larner parpadeó y preguntó cuántos tenía Gunn en mente. Gunn respondió, todos. El B-25 llevaba cañones dispersos por todo el avión. 2 en la torreta, 2 en el cames, 1 en la cola, y 1 en el moro. Pero ninguno apuntaba hacia adelante, excepto el único cañón del moro. Gunn se imaginó demoler por completo la estación de bombarderos, desmontando el moro de cristal y sustituyéndolo por un muro de fuego. 8 ametralladoras del calibre 50 montadas en el moro y apuntando directamente al frente. Se hizo le sumamos los 2 cañones de la torreta, fijados hacia adelante, el bombardero levaría 10 cañones disparando en una sola dirección. A 700 disparos por segundo, esa cantidad de plomo podría destrozar la cubierta de un barco, destrozar las posiciones antiaéreas y obligar a los artilleros japoneses a buscar refugio el tiempo suficiente para que el bombardero completara su ataque. Lana preguntó si eso era siquiera posible. Gunn respondió que probablemente sí, y que no iba a pedir permiso. Esa noche, sacó a rastros un B-25, aviri, auto del después, le cortó la nariz de plexiglas, y comenzó a construir la modificación más ágil de la guerra del Pacífico. Canibalizó ametralladoras de casas destrozados, soldó nuevos montajes, desvió la alimentación de munición, y trabajó en la oscuridad para evitar que los oficiales de ingeniería lo detuvieran. Tardó 3 días en mostrar el resultado a Larner. Larner se quedó mirando los 4 ametralladoras que sobresalían de la nariz atónito. ¿Los había probado Gunn? No. Gunn no se atrevió a llamar la atención. Larner solo sonrió. Probaría las armas en combate. La noticia de la modificación llegó a Kenny a través de un oficial de inteligencia, pero cuando Kenny supo que el bombardero aún no había volado, simplemente se encogió de hombros y dijo que lo intentan. Si funciona,
luego resolveremos el papeleo. La guerra del Pacífico estaba a punto de cambiar. La primera prueba de combate de Larner con el B-25, modificado llegaría pronto, pero antes de ese momento, Gunn pasó días observando a los pilotos entrenar, estudiando cada punto débil en sus ataques y dándose cuenta de lo peligrosamente expuesto que estaba el bombardero durante los últimos segundos antes del lanzamiento de las bombas. Incluso con los 4 cañones de Moro que había añadido, el avión aún tenía que volar recto, nivelado y a baja altura hacia un barco repleto de armas antiaéreas. Esa vulnerabilidad lo carcomía mientras observaba desde la orilla a la tripulación de Larner practicar pases de bombardeo contra barriles flotantes. Los pilotos mejoraban poco a poco. Podían acertar a sus objetivos aproximadamente el 40% de las veces mucho mejor que el 3% de precisión desde gran altitud. Pero los barriles no devolvían el fuego. Los barriles no lanzaban arcos de fuego, trazador que zumbaban sobre el agua. Los barriles no contaban con docenas de artilleros japoneses entrenados calculando ángulos y ajustando cañones. Gunn observó el bombardero de Larner rugir a 60 metros, rozar la superficie como una piedra, lanzar una bomba de práctica y elevarse limpiamente. Percha suave casi sin esfuerzo, sin embargo para Gunn la facilidad era una ilusión. Podía verlo claramente, un avión de verdad destrozaría ese bombardero en segundos. Cuando Larner aterrizó, Gunn se acercó a él con una simple pregunta. ¿Crees que un cañón es suficiente para mantener con vida durante la huida? Larner ni siquiera lo dudó. No, un cañón no era suficiente. Ni de cerca. Pero, ¿qué opción tenía? El B-25 no estaba diseñado para un ataque frontal. El bombardero necesitaba el cristal del Moro para apuntar. Y toda la estructura del avión había sido construida para bombardeos de altura, no para ametrallamientos a baja altura. La expresión de Gunn no cambió al decir, y si tuvieras más, ¿cuántos más? Preguntó Larner. Todos, respondió Gunn. En ese momento, la idea de Gunn se consolidó por completo. Todos los cañones que el B-25 llevaba dispersos por su armazón torreta, comba, cola, Moro no significaban nada si no apuntaban hacia adelante durante un ataque a baja altura. Un bombardero diseñado para bombardeos de precisión desde 3.000 metros podía transformarse en un martillo volador, abriéndose paso en empujones contra un convoy con una potencia de fuego abrumadora y concentrada. Si podía montar 8 cañones en el Moro, 4 a cada lado, inclinados ligeramente hacia abajo para barrar la cubierta del barco, y si podía fijar los cañones de la torreta para disparar hacia adelante, el bombardero no se acercaría simplemente al barco, sino que se abriría paso como una excavadora bajo una lluvia de balas. 10 cañones disparando 700 balas por segundo silenciarían a las tripulaciones antiaéreas antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. Era una locura. Era algo, y era exactamente lo que exige la guerra del Pacífico. Gunn no se lo dijo a nadie. Esperó hasta el anochecer, entró en el después, encontró un B-25 destrozado con un ala de nada pero el Moro intacto, y lo arrastró bajo una lámpara. Con una sierra para meterles y las manos empaladas, pasó 4 horas cortando el Moro de plexiglas. Cada golpe quemaba, cada movimiento dolía, pero Gunn no se detenía, no pensaba. La rabia lo guiaba más que los principios de ingeniería. Cuando el cristal finalmente se desprendió, tenía una cavidad limpia con la que trabajar. Un espacio vacío donde antes se encontraba el puesto de bombardero.
Desmonto canones de calibre 50 de cosas destrozados, cada uno de más de 40 kilos, y los monto cuidadosamente dentro de la cavidad, dos a cada lado en ángulo para una cobertura máxima. Luego construo los sistemas de alimentación, extrayendo componentes de donde los encontraba, conectando líneas de munición para que llegaran a los depósitos del fusilage. Era un trabajo rudimentario, improvisado y peligroso, pero Gunn entendía la mecánica media que cualquier redactor de reglamentos en Washington. 3 días después, el primer B-25 con canon delantero estaba listo. Cuando Larner subió al avión, y via los 4 pesados canones que sobresalían como lanzas, se le iluminaron los ojos. Los probaste, preguntó. Gunn negó con la cabeza. Los disparos de prueba llamarían la atención, una atención que haría que todo el proyecto se cancelara antes de que el bombardero entrara en combate. Yo los probé, dijo Larner, golpeando el metal del muro con admiración. La noticia de la modificación no autorizada ligó al general Kenny a través de un oficial de inteligencia, que parecía dudar de si estaba informando de algo brillante o desastroso. Kenny no pidió formularios, aprobaciones ni explicaciones. Solo hizo una pregunta: ¿funcionan los canones? Cuando le dijeron que el avión aún no había volado, asintió y dijo que lo violan y arreglamos el papeleo después. El 6 de octubre de 1942, Larner lanzó el bombardero modificado en un ataque con bombardeo de destructores japoneses cerca de Buna. En cuanto estuvo a su alcance, el destructor estalló en fuego antiaéreo. Los trazadores cercaron el aire, ascendiendo hacia el bombardero que se aproximaba. Larner se estabilizó, contó, esperó y que los artilleros apuntaron, y entonces apretó el gatillo. El B-25 se sacudió violentamente mientras los 4 canones de Moro disparaban un torrente de 280 disparos por segundo. El retroceso resonó en el avión. Los trazadores se extendieron como un rayo y destrozaron la cubierta del destructor. Las dotaciones japonesas de los canones se lanzaron a cubierto, abandonando sus puestos mientras los balas destrozaban metal, barandillas y cualquier otra cosa que se encontrara en la trayectoria del fuego concentrado. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, un bombardero que cargaba directamente contra un barco no estaba indefenso. Era dominante. Con la cubierta silenciada, Larner lanzó sus bombas. Estas rebotaron sobre el agua exactamente como si les había entrenado, impactando al destructor en la línea de flotación, desgarrando su casco y hundiéndolo. Larner regresó a Port Moresby eufórico. El bombardeo con saltos funcionó. Los canones funcionaron, y Kenny quería más. Lo ordenó a Gunn modificar 2 B-25 más, pero Gunn ya había cambiado de idea. 4 canones no eran suficientes, no para lo que se avecinaba. Le dijo a Kenny que podía construir una configuración aún más letal, 14 canones de proa. Kenny no pestañeó, hazlo, dijo. Durante 6 semanas, Gunn rebuscó entre montones de chatarra, extrayó canones de aviones averiados, fabricó piezas nuevas en todos mecánicos, soldó soportes por la noche y recabló sistemas de control de tiro sin manuales, diagramas ni autorización. Los mecánicos se unieron al en secreto, extendiendo el trabajo como una revolución silenciosa. Para diciembre, 2 canoneras B-25 Strafer estaban listas, máquinas monstruosas, brutales y de moro pasado, construidas con un solo propósito: abatir barcos japoneses a corta distancia. El Pacífico nunca había visto nada igual, y pronto los japoneses tampoco lo verían. Cuando el primer B-25
modificado con canones delanteros demostro su eficacia en combate. El general Kenny no dudo. Ordino a gun que comenzara la producción completa del nuevo destino, sin saber que gun yo estaba pensando más allá de lo imaginado por la fuerza aérea. Cuatro canones delanteros habían sido un comienzo, no la versión final. Gun crea que si un bombardero iba a estrellarse contra un destructor japonés, si iba a comprometerse a realizar bombardeos sin intervención a 60 metros de altura, sin maniobras evasivas, necesitaba una potencia de fuego abrumadora y aplastante, suficiente para derribar a tripulaciones enteras de la cubierta antes de que pudieran alzar las armas. Así que cuando Kenny le preguntó cuántos canones podía montar, gun no dudo, 14. 8 fijos en el moro, 2 en la torreta fijada hacia adelante y 4 montados en cápsulas blister a los lados del fuselage. Parecía imposible, parecía una locura, pero Gunn ya había empezado a diseñar la distribución mentalmente. No le importaban los límites de peso, el equilibrio ni los esquemas oficiales. Le importaba la supervivencia, le importaba aniquilar al enemigo más rápido de lo que éste podía reaccionar. Durante 6 semanas incansables trabajó en hangars y desguaces, principalmente de noche, a veces solo, a veces con mecánicos que acudían discretamente para ayudar al legendario civil que parecía desafar todas las reglas del manual técnico. Gunn rescataba canones del calibre 50 de P-40 Aviri, autos, B-70, danados e incluso collas abandonadas en depósitos de almacenamiento. Construía soportes a medida con aluminio recuperado. Soldaba soportes con soplets prestados sin permiso. Recablaba los sistemas de control de fuego por instinto y memoria, ignorando que el bombardero nunca estuvo diseñado para disparar más de unos pocos canones a la vez. La sección del moro, Antonio una frágil babilla de plexiglas, se convirtió en una fortaleza metálica repleta de canones. Para cuando terminó el duodécimo avión, el B-25 strafa per jamás un acorazado volador que un bombardero, una máquina construida exclusivamente para la brutalidad a corta distancia. Cuando los primeros pilotos probaron los 14 canones a la vez, el retroceso ralentizó el avión casi 25 kilómetros por hora. El ruido era un trueno que sacudía la estructura. El fogonazo iluminó todo el moro como un rayo atrapado dentro del metal. La potencia de fuego era aterradora. 980 disparos por segundo, casi 3,000 balas en una ráfaga de 3 segundos. Esas balas no eran simples proyectiles. Eran munición incendiaria perforante, diseñada para atravesar el blindage de acero, y prender fuego a cualquier objeto inflamable en su interior. Gunn observaba las pruebas impacible con los monos en los cátaras, como si juzgara una máquina que él mismo había talado con rabia. Los pilotos estaban atónitos, nunca habían visto nada igual. Nunca habían sentido esa potencia vibrando a través del fuselage. Ya no eran bombarderos, eran tricheradoras de carne transportadas diseñadas para aniquilar naves. El entrenamiento comenzó de inmediato. Los pilotos tuvieron que adaptarse al nuevo peso del avión. Los canones adicionales engordaban el moro, tirando del bombardero hacia abajo a menos que se ajustara con cuidado. Pero esa no era la parte más difícil. La parte más difícil era psicológica. El bombardeo de saltos exigió volar directamente hacia el enemigo, sin girar, sin ascender, sin maniobras evasivas, incluso cuando el cielo estaba lleno de trazadoras. Todos los instintos de un piloto gritaban que se alejara cuando el fuego antiaéreo iluminaba el aire. Pero el bombardeo de saltos solo funcionaba si el avión mantenía una línea perfecta e inquebrantable hacia el objetivo.
Gun les incolco esto, cuando vis los trazadores, no esquivs, asterisk fuego asterisk, destrui a los artilleros antes de que te destruyan a ti. Quitels la capacidad de disparar, esa era toda la estrategia, simple, salvage, efectiva, para febrero de 1943, 16 B-25 strafers estaban listos para el combate. Y estaban a punto de encontrarse con el convoy, Japón's más gran llamas enviado al mar de Bismarck. El alto mando Japóns creía que Nueva Guinea era vulnerable. Sabían que los aliados estaban exhaustos, al límite de sus fuerzas, y luchando por mantener sus posiciones. Si Japón pudo era reforzar allí con casi 7,000 tropas de refresco, podría lanzar una ofensiva lo suficientemente fuerte como para obligar a los aliados a retroceder hasta Puerto Moresby. Era un movimiento decisivo, y creían que los estadounidenses no podrían detenerlo. 8 buques de transport estaban cargados con infantería, munitions, víveres y suministros. Todo lo necesario para una gran ofensiva terrestre. 8 destructores navegaban junto a ellos como protección. El convoy partió de Rabaul con la expectativa de desembarcar sano y salvo en 3 días. Pero la inteligencia aliada interceptó la comunicación por radio. En cuanto Kenny escuchó el informe decodificado, supo que este era el punto de inflexión de toda la campaña de Nueva Guinea. Convocó a todas las unidades disponibles, B-17, B-24, B-25, y A-20. Los bombarderos de gran altitud debilitarían el convoy. Los strafers asistirían el golpe mortal. El 1 de marzo, avions de reconocimiento avistaron el convoy a 300 kilómetros al norte de Lee. 8 transports y 8 destructors, navegando con seguridad. Los B-17 atacaron desde 3,000 metros, logrando algunos impactos, pero insuficientes. Los transports se mantuvieron afloat. Las tropas se mantuvieron con vida. Esa noche, los japoneses intentaron alterar su rumbo, serpenteando por el mar de Bismarck, pero la aviación aliada los rastreó implacablemente. En la mañana del 3 de marzo, los B-24 lanzaron otro ataque a gran altitud, otra serie de casi impactos, otro transport danado, pero no detenido. El convoy siguió avanzando, y a las 10:17 a.m., el momento que Gunn había decidido finalmente ligo. 2 strafers despegaron de la pista de Port Moresby, volando tan bajo sobre el océano que sus hélices cortaban la niebla de las olas. Cada uno llevaba 14 cañones de proa y 4 bombas de 250 kilos con espoltas retardadas diseñadas para soltar. Volaban punto a punto de ala en silencio, salvo por el rugido de los motores. Eran los aviones de ataque a baja altura más rápidos y mortíferos ya más crudos. Gunn los vio desaparecer en el horizonte, cada avión con la potencia de fuego equivalente a la andanada de un destructor. Los pilotos volaron a baja altura, siguiendo la curvatura del mar para evitar el radar japonés. El océano se distribuyó bajo ellos. La espuma salpicaba sus parabrisas. Cada uno reposó la secuencia mentalmente. Aproximación a 60 metros, abría fuego para suprimir la cubierta, bombardear el casco, elevarse y dejar que el siguiente avión se acercara. A las 10:35 a.m. llegaron al convoy. El operador de radar del destructor, Japón's líder, detectó los señales entrantes demasiado tarde. Los vidrios gritaron advertencias, los sirenas sonaron, la tripulación corrió a sus puestos. Los cañones giraron, los ametralladoras cargaron, los japoneses esperaban bombarderos de gran altitud de nuevo. No tenían ni idea de que se dirigía hacia ellos justo por encima de las olas. El capitán Ed Larner lideró la primera incursión de ataque. Aceleró, sintió la aceleración de los motores,
y alineo su strafa perfectamente con el destructor más cercano. Los cañones antiaéreos japoneses abrieron fuego al instante, con rayos de trazadoras rojos brillando como luciérnagas en el mar. Lana espero de yo que los trazadoras se acercaran 10 segundos, 5 segundos, 3 segundos, entonces apretó el gatillo, y el Pacífico explotó, el mundo de Lana se convirtió en vibración, retrocedió y fuego en el instante en que apretó el gatillo. Los 14 cañones de calibre 51, to que disparaban hacia adelante estelaran en una tormenta cegadora que sacudió todo el B-25 como si lo destrozaran en el aire. El Moro se inclinó por el retroceso, obligándolo a tirar de la palanca hacia atrás solo para mantener la altitud, y la cabina se llenó de un estruendo ensordecedor mientras casi 1000 proyectiles por segundo caían en una corriente continua de destrucción. Los trazadores arruinaron el agua como hilos fundidos y luego se estrellaron contra el destructor japonés que tenía delante con una fuerza increíble. El metal se hizo añicos, los escudos de los cañones se arrugaron como papel. La superestructura se estío bajo la implacable tormenta de proyectiles incendiarios perforantes. Los artilleros japoneses no tuvieron ninguna oportunidad. Los alcanzados por la primera ráfaga fueron aniquilados al instante, y los que sobrevivieron corrieron desesperadamente cubierto, abandonando sus armas presas del pánico. Esa rendición de la Cuba era exactamente lo que requería el bombardeo de asalto. El enemigo tenía que estar cegado, aturdido, agachándose en lugar de disparar. Lana estaba a 3 segundos de soltar la bomba, rozando la superficie a 200 pies, y la cuenta regresiva ligó desde atrás 3, 2, 1, entonces pulsó el interruptor. 4 bombas de 250 kilos cayeron limpiamente, cada una equipada con una espolta retardada diseñada específicamente para rebotar sobre el agua, como piedras antes de estrellarse contra el casco. El bombardero de Lana se elevó al perder peso. Detrás de él, la primera bomba impactó en el agua, rebotó 3 veces y se estrelló contra el destructor justo debajo de la sala de máquinas. La explosión rasgó las placas de acero con un rugido que resonó en el mar. La segunda bomba perforó la proa, abriendo un agujero tan grande que la cubierta se combó. La tercera y la cuarta impactaron en medio del barco. El destructor se estremeció violentamente, se rompió desde dentro y comenzó a inclinarse mientras el agua se filtraba por las heridas. En menos de un minuto, el barco que acababa de disparar con confianza se volcó de costado, sin potencia, con el casco partido y la tripulación saltando al agua, y respaldada por el combustible quemado. Lana ascendió bruscamente, dejando el mástil a metros de distancia, y luego se le dio bruscamente para observar el caos a sus espaldas. Un destructor, uno de los guardianes de convoys de confianza de Japón, se hundía en menos de 90 segundos. Y la batalla apenas había comenzado. El resto de la primera olada siguió a Lana. 3 strafers más atacaron a los demás destructors. Cada avión disparó 14 cañones, 5 y 6 cañones de potencia de fuego sincronizada que destrozaron el convoy a la vez. El efecto fue apocalíptico. Los destructores japoneses estaban diseñados para luchar contra bombarderos que atacaban desde arriba, no contra cañoneros que cargaban directamente contra ellos a la altura de las copas de los árboles. El fuego estalló en sus cubiertas. Los artilleros fueron abatidos antes de que pudieran girar las armas. Los oficiales de comunicaciones abandonaron sus puestos. Los oficiales gritaron órdenes ahogadas por el rugido de las balas y las explosiones. En 3 minutos, 3 destructores quedaron inutilizados o se hundían. Uno intentó volar, con los motores rugiendo a toda potencia de emergencia,
y humo negro saliendo de sus chimneas en un intento desesperado de huida, pero no había escapatoria de un strafa. El teniente James Murphy alineó su avión perfectamente a babor del destructor que huía, y al abrir fuego, los 14 ráfagas de proyectiles de calibre 50 recorrieron el barco como quien arrastra una sierra circular gigante de popa a proa. Todos los emplazamientos antiaéreos quedaron destrozados, el puente quedó demolido, los marineros cayeron donde estaban. Murphy lanzó sus bombas en bote perfecto, una impactando directamente en la sala de máquinas. El destructor entró en pérdida al instante, inmóvil en el agua y escorando bruscamente, se hundiría en 10 minutos a las 10:41 am. Luego la segunda olada de strafers, 8 B-25 más, todos dirigiéndose no a los destructors, sino a los transports, porque allí aguardaba el verdadero objetivo. Los casi 7,000 soldados japoneses a bordo de esos barcos eran el núcleo de la ofensiva planeada por Japón en Nueva Guinea. Si esos soldados llegaban allí, los aliados se verían superados en número y armamento y posiblemente obligados a retirarse. Los transports tenían que morir. Los ametralladoras se acercaban en fila india, cada bombardero rugiendo a baja altitud, disparando continuamente y luego lands, ando sus bombas antes de retirarse para dejar espacio al siguiente. El primer objetivo, el Kayakuse Maru, era un transport de 6,000 toneladas con 1,200 soldados. Muchos ya estaban en cubierta, preparándose para el desembarco, sin saber que la muerte estaba a segundos de distancia. Dos ametralladoras lo alcanzaron simultáneamente. El fuego de los ametralladoras atravesó los cubiertas superiores en una masa metálica estridente. Los soldados que se encontraban hombro con hombro fueron destrozados al instante. Los cuerpos cayeron sobre la cubierta. La sangre salpicó los mamparos. Quienes intentaron huir no tenían a dónde ir. No había refugio en un buque de transporte diseñado para carga, no para el combate. Entonces, los bombas impactaron 4 del primer strafe, 4 del segundo, 8 mazos explosivos que perforaron el casco del transporte por debajo de la línea de flotación. Las explosiones rasgaron las placas de acero, reventaron los tanques de combustible, destrozaron compartimentos y extinguieron secciones enteras del barco a la vez. El Kayakuse Maru comenzó a hundirse casi de inmediato, escorando bruscamente a babor mientras los soldados, presos del pánico, saltaban al océano. Algunos se ahogaron, otros se quemaron vivos cuando el combustible roto se incendió sobre el agua. Algunos quedaron atrapados bajo cubierta mientras el barco giraba y se hundía. En 8 minutos, el buque desapareció, llevando consigo a la mayoría de sus 1,200 soldados. El segundo transporte corrió la misma suerte. Luego el tercero, luego el cuarto. Cada pasada fue metódica, brutal y precisa. 14 cañones para suprimir, 4 bombas para abatir. Luego el siguiente avión y el ciclo se repitió. El convoy japonés, que había partido días antes con confianza y ímpetu, estaba siendo destrozado en una tormenta de 15 minutos de fuego, acero y conmoción. Bajo el implacable asalto, la estructura de mando japonesa se derrumbó por completo. Los operadores de radio gritaban mensajes fragmentados a equipos defectuosos. Los oficiales de los transportes restantes observaban con horror cómo un barco tras otro recibía impactos devastadores. Los hombres saltaban a aguas repletas de petróleo y escombros. Ni siquiera los destructores que seguían a flote pudieron hacer nada. Sus cubiertas estaban destrozadas, sus cañones inutilizados, sus tripulaciones abrumadas, y los ametralladores seguían ligando. El cielo sobre el mar de Bismarck rugía con motores estadounidenses. El mar bajo sus pies se agitaba con barcos y cuerpos que se hundían en esos 15 minutos decisivos de los 10
35 a los 10:50 M. El convoy Japones fue prácticamente destruido, no danado, no interrumpido. Destruido. Aproximadamente entre 2.700 y 3.000 soldados japoneses murieron en ese breve lapso. Los barcos ardían, los barcos se hundían. Los supervivientes se aferraban a los restos mientras los aviones aliados volaban en círculos sobre ellos, asegurándose de que nada se regrupara. Fue el ataque aéreo más devastador contra un convoy en toda la guerra del Pacífico. Y los B-25, strafers los hijos algales de la furia de Papi Gun, habían cumplido exactamente su función. En el instante en que la primera oleada terminó de arrasar con los destructores y la segunda comenzó a arrasar con los transportes, la batalla pasó de ser un asalto coordinado a una aniquilación pura y disciplinada. Los canones del capitán Edlana un humiban mientras regresaba para observar la devastación que se desplegaba, con el aire vibrando con el eco de miles de proyectiles del calibre 50. El convoy japonés, entrando una orgullosa formación de 8 transportes escoltados por 8 destructores, era ahora un campo de batalla en lomas, desmoron, andos y disperso a lo largo de kilómetros de océano. Los strafers lo habían cambiado todo, lo que había sido imposible para los bombarderos de gran altitud durante más de un año derribar buques en movimiento se estaba logrando ahora con una velocidad, precisión y brutalidad aterradoras. Los 14 canones de proa de cota B-25 produjeron una olada de destrucción tan abrumadora que los japoneses simplemente no pudieron responder. En los destructores, las tripulaciones antiaéreas que sobrevivieron a los primeros ráfagas estaban demasiado ocupadas buscando refugio como para devolver el fuego. En los transportes, los soldados, apenados en cubierta para el desembarco, se encontraron repentinamente en una zona de combate abierta, sin defensa contra el huracán de balas que los cubría, y sobre sus cabezas los strafers seguían ligando, cada piloto perfectamente entrenado para ignorar el instinto de esquivar, ignorar los trazadores que surcaban el cielo y, en cambio, vola directamente hacia la tormenta, confiando en el gran volumen de su propia potencia de fuego para contener al enemigo el tiempo suficiente para completar el ataque. Cuando Larner disparó sus 14 canones, el B-25 se sacudió con tanta fuerza que tuvo que luchar para evitar que el muro cayera. El retroceso fue monstruoso, un golpe físico que vibró a través de la estructura del avión y se clavó en los huesos del piloto. Pero los resultados fueron incuestionables. Ningún artillero japonés podría resistir esa tormenta. El destructor al que impactó desapareció tras nubes de fragmentos de metal y humo. La cuenta regresiva del bombardero aún resonaba en su memoria mientras veía como las bombas rebotaban y se estrellaban contra el casco con perfecta violencia, enviando al barco a su giro mortal en menos de 2 minutos. Los demás pilotos replicaron la técnica con una eficiencia casi perfecta. El ataque del teniente James Murphy contra el destructor que huía fue tan preciso que parecía ensayado. 14 ráfagos de fuego que rastrelaron el barco de popa a proa, destrozando cada emplazamiento de canones y matando instantáneamente a la tripulación del puente. A continuación, un impecable ataque con bombas de despegue que apagó los motores y dejó el barco inerte en el agua, comenzó a hundirse en cuestión de minutos, para cuando la primera olada terminó con los escoltas, 4 destructores se hundían o ardían sin control. 3 más estaban averiados, incapaces de mantener la formación, y el octavo huía a toda velocidad sin esperanza de salvar a los transportes que lo seguían. Ahora,
la segunda olada se concentraba en el corazón del convoy, los transportes de tropas. Estos barcos, enormes y lentos, llenos de miles de infantería japonesa, no estaban destinados a sobrevivir a un ataque aéreo como este. El primer transport, el Kayakuse Maru, y así había hundido, llevándose consigo a la mayoría de sus 1,200 soldados. Los hombres en Cuba no tuvieron tiempo de ponerse a cubierto. Los balas de calibre 50 atravesaron acero, cuerpos, cargas y equipo con la misma facilidad. Algunos soldados cayeron al instante, otros gritaron y corrieron por la cubierta solo para ser abatidos segundos después. Las bombas hicieron el resto, 8 explosiones masivas que partieron el casco, como una lata y arrastraron el barco hacia abajo en minutos. El siguiente transport corrió la misma suerte, y el siguiente. La segunda olada se movió con precisión mecánica. Cada estrafa se acercó a baja altura, desató una cortina de balas abrasadora, lanzó sus bombas a la distancia y el ángulo exactos, y luego se eligió mientras otro bombardero se elevaba detrás. Desde arriba, percibe uno sin tu transportadora de destrucción, un bombardero sembrando el caos, el siguiente asestando el golpe mortal. Los soldados japoneses se aferraron a los barandillas, se lanzaron al océano, intentaron escapar de los incendios que se extendían bajo cubierta. Muchos saltaron al agua solo para ser engullidos por el petróleo, y los escombros ardientes. Los atrapados dentro de los compartimentos celados se ahogaron mientras los barcos se balanceaban. Los supervivientes que alcanzaron los botes salvavidas o las tablas de madera se encontraron flotando en aguas densas de lomas, cuerpos y restos. Los pocos destructores que seguían afloat intentaron operaciones de rescate, pero poco pudieron hacer mientras esquivaban escombros y bombas. A los 15 minutos del primer ataque, el convoy ya no era un convoy, era un cementerio. 2 bombarderos B-25 habían logrado lo que grupos enteros de bombarderos no habían logrado durante 18 meses. Casi 3,000 soldados y marineros japoneses habían muerto. Todos los transportes se hundían o ardían. Los destructores supervivientes estaban averiados y intentaban huir. Y el mar mismo estaba ennegrecido por el humo y el combustible quemado. Sobre la carnicería, los bombarderos volaban en círculos como halcones, asegurándose de que no se pude forma ningún contraataque. Algunos pilotos informaron haber visto soldados pidiendo clemencia. Otros vieron hombres intentando disparar fusiles inútilmente al cielo, pero ninguno de los bombarderos disparó contra los supervivientes. Su misión era destruir el convoy, no cometer una masacre. El océano hería el resto. Al terminar la batalla, los pilotos finalmente exhalaron, dándose cuenta de lo que habían logrado. Meses de entrenamiento, miles de disparos, innumerables ensayos, todo ello los había conducido a ese momento. La estrategia de bombardeo aéreo había funcionado. Los cañones de proa habían funcionado. La visión de gun, nacida del dólar, la rabia y una brillantes mecánica, había reescrito las reglas de la guerra aérea. Los japoneses llamarían más tarde a ese día el desastre del mar de Bismarck una humiliación tan severa que nunca más intentaron otro convoy importante a través de esas aguas. La ofensiva planeada sobre Nueva Guinea se desvanció. Los 7,000 soldados destinados a refugios a la ahorración en el fondo del océano. El general Kenny, al recibir los informes posteriores a la acción, envió inmediatamente un mensaje al general Hap Arnold describiendo las modificaciones y solicitando la aprobación oficial. La respuesta de Arnold llegó casi al instante. Aprobar todo, comenzar la producción en masa, enviar el destino a todos los títulos de operations. Y así, sin más, las modificaciones ilegales de gun construidas en la oscuridad
ad consieras para metales y piezas recuperadas se convertiran en la doctrina oficial de los fuerzas aéreas del ejército de Las fábricas de California comenzaron a producir B-25 con canons frontales integrados desde el principio. Los modelos más nuevos incluso incorporaban un canon de 70 y 5 mm en el moro, lo que elevó el concepto de gun aún más lejos. Pero el día del mar de Bismarck, nada de eso existía todavía. Solo dos aviones modificados se interponían entre Japón y Nueva Guinea, y en 15 minutos de violencia salvaje y decisiva, esos dos aviones cambiaron el curso de la Guerra del Pacífico. La destrucción en el mar de Bismarck fue tan completa, tan repentina, que incluso los pilotos estadounidenses que llevaron a cabo el ataque necesitaron un momento para comprender la magnitud de lo que habían hecho. Cuando detonó la última bomba, cuando el último strafer emergió sobre las aguas negras y ardientes, el mar bajo ellos ya no era un convoy. Era un cementerio flotante de metal desgarrado, cuerpos a la deriva, boats salvavidas volcados, y fuegos de petróleo que se extendían kilómetros. Lo que los aliados no habían logrado durante más de un año con bombarderos de gran altitud, se había logrado en 15 minutos con dos B-25 modificados, construidos igualmente en un descuido por un mecánico afligido. El diseño del strafer de gun no solo había funcionado, sino que había aplastado por completo a los refuerzos japoneses. El primer transport, el Carcuse Maru, se había hundido en 8 minutos con la mayoría de sus 1,200 soldados atrapados bajo cubierta o derribados en la superficie. El segundo transport sufrió la misma suerte, destrozado por el fuego de los ametralladoras hasta que sus cubiertas se tiñeron de rojo, y luego reventado por las explosiones de bombas de salto que inundaron compartimentos enteros a la vez. El tercer y el cuarto transport se hundieron aún más rápido. Los soldados intentaron esconderse detrás de coches, boats salvavidas, cualquier cosa que encontraron, pero nada detuvo el fuego del calibre 50 que atravesó madera, carne y acero con la misma facilidad. Algunos hombres saltaron al mar solo para aterrizar en el sitio ardiendo. Otros saltaron mientras su barco se balanceaba bajo ellos y desaparecieron en la agitación de burbujas y escombros. Para muchos bajo cubierta no había ninguna posibilidad. Las antorchas se apagaron, los mamparos se derrumbaron y la oscuridad los envolvió antes de que comprendieran lo que había sucedido. Sobre la carnicería, los ametralladoras seguían realizando pasadas rasantes, impidiendo que los destructores organizaran cualquier rescate o contraataque. Los pilotos vieron a los soldados retorcerse en el agua, a los oficiales gritar órdenes que nadie podía obedecer, a los boats salvavidas volcar bajo el peso de los hombres aterrorizados. Algunos destructores intentaron subir a bordo a los supervivientes, pero la escena era un caos. Gritos, fuego, munición que explotaba, bolsas rotas a la deriva sin rumbo. Un piloto informó haber visto a un oficial de cubierta intentando reunir a los supervivientes en un casco de transporte estelado. Al instante siguiente, una segunda explosión bajo cubierta arrojó al hombre al mar. A las 10:50 am, la batalla había terminado, el convoy había dejado de existir, 8 transportes destruidos, 4 destructores hundidos o fatalmente dañados. Casi 3,000 soldados japoneses murieron, la mayoría ahogados, algunos quemados, otros abatidos por fuego de ametralladora antes incluso de que sus barcos comenzaron a hundirse.
Los destructores restantes finalmente recuperaron a unos pocos cientos de supervivientes. Pero la gran mayoría nunca fue vista de nuevo. Los japoneses recordarían la batalla como una humiliación, un desastre, un fracaso tan catastrófico que nunca más intentaron enviar grandes convoys de tropas a través del mar de Bismarck. Para los aliados, la victoria fue decisiva. Si tan solo la mitad de esos 6,900 soldados hubieran llegado allí, Nueva Guinea podría haber caído. Puerto Moresby podría haberse perdido. La Campana podría haber tomado un rumbo desfavorable. En cambio, un ataque con dos aviones había truncado toda una ofensiva. El general Kenny no perdió tiempo. Envió un mensaje titulado al general Hap Arnold, explicando las modificaciones de gun, la disposición de los 14 canons, las tácticas de bomba. Dio consultos y la destrucción total del convoy. La respuesta de Arnold ligó en 3 días, aprobarlo todo, convertirlo en estándar, compartirlo con todos los títulos de operations. De repente, el avión de combate algo dejó de ser algo, era doctrina. Los ingenieros de North American Aviation y Lockheed estudiaron fotos del trabajo de gun, pulieron las asperezas y comenzaron a diseñar versiones prefabricadas de la configuración Strafer. Para junio de 1943, los B-25 salían de las líneas de montaje estadounidenses con 8 canons frontales de disparo frontal como equipo estándar. La variante B-25G incluso añadió un canon de 70 y 5 mm en el morro. El canon más grande jamás instalado en un bombardero de su tamaño, llevando la idea de gun a nuevas alturas. La guerra había cambiado gracias al dólar de un hombre, pero incluso después de que la fama del Bismarck se extendiera entre las filas aliadas, gun nunca bajó el ritmo. Pasó de un avión a otro, instalando canons adicionales en los 8-20, diseñando montajes mejorados para los P-30. 8Y conversión de los C-40, site en canoneros de ataque nocturno. Cada rediseño violaba las reglas. Cada cambio ignoraba el procedimiento. Cada modificación hacía el avión más mortífero y salvaba más vidas estadounidenses. Los pilotos solicitaban específicamente modificaciones gun. Los equipos de mantenimiento aprendieron a reconocer sus costuras de soldadura, sus soportes improvisados, sus característicos trabajos de recablado. El general Kenny finalmente dejó de intentar restringirlo. Simplemente le dijo a gun, haz lo que creas que matará a la mayor cantidad de japoneses y protegerá a la mayor cantidad de estadounidenses. Gun se tomó esa directiva en serio. Siguió superando los límites de lo que la aviación podía hacer, trabajando siempre con la misma energía incansable que había encontrado tras perder a su familia. Su dolor nunca se había apaciguado. Solo se había consolidado en propósito. Para 1944, con sus innovaciones extendidas por el Pacífico, Gun finalmente recibió una comisión oficial, un rango de teniente coronel que apenas reconoció. El rango no le importaba. Seguía prefiriendo trabajar en hangars de mantenimiento con herramientas en las manos, las mangas arremangadas y la camisa empapada de sudor. Seguía llevando aviones averiados a zonas de la selva para repararlos bajo fuego enemigo. Seguía recablando sistemas de armas por la noche, cuando los oficiales no estaban vigilando. La guerra necesitaba lo que él podía construir. Y se negaba a perder el tiempo rellenando papeleo. Entonces, el 11 de octubre de 1944, Gun voló una misión de reconocimiento sobre Filipinas en uno de sus propios B-25 Strafers modificados. Tenía 48 años.
Seis cosas 0, Japoneses lo interceptaron. Gun contraataco, disparando 14 canons hacia adelante, derribando un 0, y danando otro, pero las cosas restantes lo acasaron. Su helicóptero de combate quedó destrozado en el aire. Se estrelló en la jungla a los afueras de Clarkfield. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, cuando los fuerzas aliadas avanzaban por la región. Se le concedió póstumamente la Cruz por Servicio Distinguido. La condecoración describía sus innovaciones, su valencia, su impacto decisivo en la guerra. Pero no decía que lo impulsaba. No decía lo que sabían los mecánicos, lo que susurraban los pilotos, lo que todos los que trabajaban a su lado entendían. Gun era un padre que lo había perdido todo, y convirtió esa pérdida en un arma. Su furia transformó las tácticas aéreas estadounidenses. Su dolor construyó los máquinas que aniquilaron a 3,000 soldados enemigos en 15 minutos. Y aunque los museos ahora exhiben B-25 strafers con placas que alaban la innovación en canons de vanguardia, casi nunca mencionan al hombre que armó el primero en la oscuridad, soldándolo entre lágrimas y rabia. Muestran los canons, no muestran el dolor que los forjó, muestran el avión, no muestran al padre que se negó a permitir que la familia de nadie más muriera como la suya. Para 1944, Gunn finalmente ostentaba el título de teniente coronel, pero el rango no significaba casi nada para él. Nunca le importaron los uniformes, las oficinas ni las ceremonias. Lo que importaba era el trabajo, el avión, las herramientas, los soplets, las piezas rescatadas que convertía en armas de primera línea. Incluso como oficial, seguía siendo el mismo hombre que se presentaba en los hangars de mantenimiento con las mangas arremangadas y las manos manchadas de grasa, modificando aviones de noche cuando nadie lo veía, tergiversando las regulaciones hasta romperlas si eso significaba darles a los pilotos estadounidenses una mejor oportunidad de sobrevivir a la siguiente misión. Sus innovaciones nunca se detuvieron. Si algo fallaba, lo cambiaba. Si los pilotos sugerían mejoras, los implementaba de inmediato. No pedía permiso, no esperaba formularios ni manuales técnicos. Lavaba en casa el hangar, le quitaba la cubierta, desviaba el cableado, montaba cohetes bojo los alas o construía tanques de combustible de desembarco, con bidones recuperados para ampliar su alcance, todo antes de que el pepleo se pusiera al día. Los sistemas de radar aparecieron en los aviones meses antes de los plazos oficiales de instalación. Los soportes de canons reforzados aparecieron en los A-20 mucho antes de que los ingenieros de fábrica elaboraron los planos. Los C-47 se convirtieron en plataformas de canons nocturnos capaces de destrozar columnas terrestres. A la donde Gun se movía, las máquinas se volvían más letales, más rápidas y más eficientes. Y los oficiales que deberían haberlo detenido descubrieron la verdad. Era más fácil aprobar su trabajo después de que demostrara su función, la edad que intenta controlarlo de antemano. Su reputación se extendió por todo el Pacífico. Los pilotos solicitaban aviones con modificaciones Gun, porque confiaban en su criterio más que en cualquier estándar de fábrica. Los equipos de mantenimiento adoptaron sus técnicas, sus atajos, su brutal claridad. Si una pieza hacia que el avión fuera más letal, instalarla. Si una pieza lo ralentizaba, retirarla. Su influencia se extendió por la quinta fuerza aérea silenciosamente, sin ceremonias. Lavada por quienes vieron de primera mano cuantas vidas estadounidenses protegen con sus modificaciones. Pero Gun no bajó el ritmo, no permitió que el éxito se le calara los huesos.
La rabia si había convertido en propósito, y el propósito en impulso. Había perdido a su familia, y en el vacío que siguió, forjó una misión tan absoluta que nada, ni el agotamiento, ni las regulations, ni la burocracia, podría opacarla. Entonces ligó el 11 de octubre de 1944. Gunn, ahora de 48 años, voló una misión de reconocimiento sobre Filipinas en uno de sus propios B-25 Strafers modificados. Se suponía que sería un vuelo de reconocimiento, rápido y sin incidentes. Pero la guerra no perdonaba la rutina. 6 cosas 0 japoneses interceptaron su aeronave. Gunn contraatacó con las armas que había ayudado a crear. Los 14 canons de tiro frontal del strafe rugiron, cosiendo el cielo con fuego. Un 0 descendió en espiral humido. Otro se desprendió dejando un rastro de combustible. Pero 4 permanecieron en pecado y volando en círculos con la agilidad de aves rapaces. El B-25 era poderoso, pero no era una cosa. Los zeros se acercaron, los proyectiles de canon atravesaron el fuselage, los lomas brotaron de la raíz del ala, los controls se endurecieron, el avión se estremeció mientras las cosas enemigos disparaban contra su estructura. El strafer se precipitó en la jungla a los afueras de Clark Field, atravesando las copas de los árboles antes de estrellarse contra la tierra. Los restos ardieron durante horas. Los fuerzas terrestres estadounidenses entonces tardaron 3 semanas en llegar al lugar del accidente durante su avance. Recuperaron los restos de Gunn y los de su tripulación. La guerra se había llevado al hombre que la había remodelado. Se le concedió póstumamente la cruz por servicio distinguido. La mención enumeraba sus logros, las modificaciones del B-25, las revoluciones tácticas, el papel crucial en la victoria en el mar de Bismarck, pero nada de eso reflejaba quién era realmente. El registro oficial hablaba de innovación, valor y liderazgo. No mencionaba el dólar que lo había impulsado, la familia que perdió, el fuego que alimentó cada modificación que construyó. No mencionaba a un padre que se sabía a los bombarderos sabiendo exactamente por qué se negaba a dejar de luchar. Al terminar la guerra, los museos conservaron los strafers B-25 como artefactos históricos. Los visitantes podían acercarse al avión restaurado, acariciar el reluciente aluminio, admirar los 14 canons de proa y el impón, moro que lo hicieron famoso. Las placas describían el genio de la ingeniería, los avances tácticos y el impacto decisivo en la campaña del Pacífico, pero rara vez incluían su nombre, y incluso cuando lo hacían, no podían mostrar lo que realmente construyó esos aviones. No podían mostrar a un mecánico solo en un discues con una sierra para metales. No podían mostrar la furia que afilaba cada cuchilla, daba forma a cada soporte, apretaba cada perno. No podían mostrar la angustia que había convertido a un piloto civil en una revolución unipersonal en la guerra aérea. La gente vi los aviones, vi los canons. Escucha las historias del mar de Bismarck. Como 3,000 soldados japoneses murieron en 15 minutos. Como un convoy entero desapareció bajo el asalto de 2 cañoneros algales. Pero no ven al hombre detrás de todo esto. Un padre que lo perdió todo y convirtió esa pérdida en los 15 minutos más mortíferos de la guerra del Pacífico. Esa es la verdad bajo el metal. Gunn no innovó por la gloria ni el reconocimiento. Innovó porque la guerra se había llevado a su familia y, a cambio, decidió desmantelar la guerra pieza por pieza. Y los máquinas que dejó atrás los helicópteros de combate strafer, los cazas modificados, los naves de ataque reforzadas levaron su dolor a cada batalla posterior. Su trabajo salvó miles de vidas aliadas. Su furia moldeó la guerra aérea. Su legado vive en acero y fuego
no en medalas ni discursos. Un mecánico sin rango ni motivos para conteners transformo to do un titro de operations pork no tinha nada que perder, y pork el enemigo la había arrebatado lo que más amaba. Algunos hombres luchan por la patria, otros luchan por el deber. Papi Gun luchó por algo mucho más personal, y el Pacífico jamás olvidaría el resultado. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribite ahora. Tu apoyo mansion, vivas estas misiones.